তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের গাড়ির টায়ারে ছোট বা বড় খাম হয় তো দোকানদার আপনাদের নর্মাল প্যাচ দেওয়ার জন্য বলে। তো নর্মাল প্যাচ সেটা কি? হ্যাঁ, এটাই নর্মাল প্যাচ। আর এটা কিভাবে তৈরি করা হয় আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো। তো আমরা প্যাচটি কাটার জন্য বড় চাকু ব্যবহার করব, ছোট চাকু ব্যবহার করব না। অনেকজন ছোট চাকু ব্যবহার করে, কিন্তু আমরা বড় চাকুই ব্যবহার করব। যারা যে চাকুতে অভ্যস্ত সে ওই চাকুতেই ভালো পারে। গ্যাটিসের যে লেয়ার বা প্লাই থাকে ওগুলোকে এক এক করে সাইজ করে কাটতে হয়, যাতে ওই সাইডে ধার থাকলে পাংচার হয়ে যায় সাইড থেকে। আমাদের এই সাইডের কাজ এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার আমরা এই সাইডটিও ওই একই রকমভাবে কাটবো। এই সাইডও আমাদের কাটা হয়ে গেল, এখনো দুই সাইড বাকি আছে। আমরা চাকুটা ঘষে নেবো। চাকুটা ভালো যদি ধার না থাকে তাহলে কাটতে অসুবিধা হয়।
এই সাইডও আমাদের কাটা হয়ে গেল, আর এক সাইড বাকি থাকলো। এই সাইডটা যদি কাটা হয়ে যায় তাহলে আমাদের প্যাচ কমপ্লিট হয়ে যাবে কাটা। এই সাইডেরও আমরা একটা একটা করে প্লাই চেঁচে ফেলে দেব। ব্যাস, আমাদের প্যাচ কাটা এখন কমপ্লিট। কোনাটা বেশি বের হয়েছিল, এটাকে কেটে সাইজ করে ফেললাম। এবার দেখুন প্যাচটি আমাদের দেখতে অতি সুন্দর লাগছে। একই রকম ভাবে এই প্যাচগুলো আমরা কেটেছি। এগুলো বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে, আপনার টায়ারের খাম অনুযায়ী প্যাচ ছোট বড় দেওয়া হয় টায়ারে। প্যাচ কাটার আগে গ্যাটিসের টুকরোটা দেখতে এই রকম ছিল, তারপর আমরা সেটাই কেটে প্যাচ করেছি। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো লাইক করুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটিতে প্রেস করুন।